Shabbat Shalom to everybody. Just want to give everybody a hi. We're coming to you here live. Estamos viniendo aquí vivo. Shabbat Shalom a todos. Vamos a estar hablando de la palabra en este día. We're going to be talking about the word today. We're going to be in Bereshit. We're going to be in Genesis. Vamos a estar en Génesis. Capítulo 12. We're going to be in chapter 12 of Genesis. I'll give time for everybody to get their scriptures out. Le doy tiempo de que saquen todas sus escrituras. Y lo que voy a hacer, le voy a pedir a José. I'm going to ask José. Usted lee fuertemente en español. Vamos a estar en capítulo 12. We're going to be in chapter 12 of Genesis, Bereshit. So I'll give everybody time to get there. I think this word for today is a good word. Pienso que esta palabra de hoy es una buena palabra. Vamos a Génesis 12:1. Oops. Capítulo 12. Okay. So today's reading that we're reading, la lectura que vamos a leer hoy se llama Lech Lecha. The reading of today is Lech Lecha, which means go forth yourself. Que quiere decir vete tú mismo vete. So we're going to go ahead and open up in prayer. Vamos a abrir una oración. Padre, te damos gracias. We give you thanks, Father, this Shabbat, Father, because you're worthy to be praised, worthy to be honored. And we just want to lift you up, Father. We just want to allow you to work in the midst of our lives. Queremos que trabajes tú en medio de nuestras vidas, que podamos recibir de tu palabra, that we're able to receive of your word, and we're able to do what you have commanded us to do, que podamos hacer lo que tú nos has enviado a hacer. Te pido que nos des fuerzas y conocimiento. I ask that you give us strength and knowledge, that we're able to come into the knowledge of your word, Father. I ask you in Yeshua's mighty name, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. I'm going to go ahead and read we're going to read in chapter 12, en capítulo 12. Yo lo voy a leer ahorita el primero verso, José. I'm going to read the first verse, José, pero después si le pido que lea, okay? Because my throat's a little sore this morning. Mi garganta está un poco gastada. But the word here says in chapter 12, la palabra dice aquí en el capítulo 12, and Yahweh said to Abraham, go yourself out of your land, from your relatives, and from your father's house, to a land which I show you. Esta parte dice Lech Lecha. O le dice ahora, Yahweh dijo a Abraham, vete de tu país, lejos de tu familia y lejos de la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. I find it interesting, this word for today is because
right now we're in the process of moving. Estamos en el proceso ahorita de movernos, o se me hace muy interesante la palabra de hoy. It's very interesting because the thing is, la cosa es de que cuando una palabra es traducida, when a word is translated, sometimes, however, the translator, el traductor puede traducir, can translate the best he can, lo mejor que él pueda. And that's why there's a saying, hay un dicho que dicen que el traductor es un traidor, that the translator is a traitor. Why? Because he could change your translation. Él puede cambiar tu traducción. Pero aquí la palabra en el hebreo, the word in the Hebrew that Yahweh is talking to him, he is telling him lech lecha. So he basically, I'm going to tell you, the word lech means go. La palabra lech es vete. ¿Sí me entienden? La palabra lech es vete. So Yahweh le estaba diciendo a Abraham, vete. So Yahweh is telling Abraham, go. Pero Yahweh no nomás le dice, Yahweh doesn't just tell him, lech. No le dice lech nomás go. No nomás le dice lech vete, sino que Yahweh le dice lech lecha. Yahweh tells him lech lecha. Because lecha is, he's telling him, go yourself. Él está diciendo, vete tú mismo. What is he telling him here? ¿Qué es lo que le está diciendo Yahweh a Abraham? Thing is, Yahweh doesn't just want to tell him to go to go. Yahweh no nomás le está diciendo que para que se vaya. Sino que le está diciendo, quiero que te vayas tú personalmente. I want you personally to go. Because I have a promise for you. Porque tengo una promesa para ti. And he's telling him here, we're going to read it one more time, the verse. Vamos a leer el verso una vez más. Dice, and Yahweh said to Abraham, go yourself out of your land, from your relatives, and from your father's house, of the land to a land which I show you. Le dijo, ahora Yahweh le dijo a Abraham, vete de tu país, lejos de tu familia y lejos de la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. You see, he tells him, go to the land that I'm going to show you. He didn't say, go to the land which I showed you. No está diciéndole, ve a la tierra que te mostré, sino a la tierra que, ¿qué? Te voy a mostrar. So in other words, he has yet to see the promise. Está todavía para ver la promesa. No ha visto la promesa todavía. So, le está diciendo que tiene una promesa para él. He has a promise for him. He says, but the first thing you got to do to get this promise, lo primero que tienes que hacer para recibir esta promesa es que te desenganches. It's for you to get disconnected from the place where you live. Del lugar donde tú vives, te tienes que ir. You have to leave the land where you're at. And what do I say that's interesting about this word? Que está interesante esta palabra es because ahorita estamos viviendo aquí en California. We're living right now in California and we're moving out of California. Nos vamos a mover fuera de California.
Nos estamos moviendo ya. We're in the process. Muchos dirán, pero ¿por qué no están trabajando hoy? Well, you're not working today because today is Shabbat. Hoy es Shabbat. No importa lo que tengamos que hacer. No matter what we got to do. You got to cease. You got to stop. Tienes que parar. Porque es Shabbat. Porque Él quiere que descansemos. He wants us to rest. So, Él está diciendo, quiero que dejes la tierra donde vives. I want you to leave the land where you live. I lived in California for many years. Yo he vivido en California por muchos años. ¿Cuántos años he vivido en California? How many years have I lived in California? I've lived 56 years in California. He vivido 56 años en California. So in California, I've lived 56 years in the state of California. Aquí en el estado de California he vivido 56 años. So, al moverme de este estado, estoy dejando la tierra donde yo nací. I'm leaving the land of where I was born. I'm not born and raised in Gilroy. I was born and raised in California. He nacido y crecido en California. That's what I said. California is where in California. It's the whole state. Todo el estado de California. So he's saying the land. It's like he's telling Abraham here, leave the land from your relatives and from your father's house to the land which I show you. A la tierra donde yo te muestro. Pero, in order for us to go there, para nosotros ir ahí, tenemos que desconectarnos. We have to disconnect ourselves. It's like a tree. Es como un árbol, lo vas a mover. You have to cut the roots that are around it. Tienes que cortar las raíces que están alrededor del árbol. Y para que lo puedas mover, so you're able to move the tree, para que puedas mover el árbol, tienes que cortar las raíces. ¿Qué pasa con ese árbol? What happens with that tree? A ver, se empieza como mostrar que está secando un poco. Sometimes it might show that it's drying a little bit until you transport it, lo transportas y lo pones donde su nuevo lugar. It's a new place. So, entonces, él está diciendo leja. So, you go yourself. Le está diciendo, vete. Basically, he's telling him, go for yourself. Vete para ti mismo. In other words, he says, I'm doing this for you. Estoy haciendo esto para ti, le está diciendo a Abraham. Porque todavía no le ha cambiado el nombre. He had not changed his name yet. His name was Abram. Su nombre era Abraham. Aún su nombre no se lo había cambiado. He had not changed his name yet. So que lo que pasa es de que muchas veces queremos la bendición. Many times we want the blessing, but we don't want to put the work into it. No queremos poner el trabajo que se pide de cada uno de nosotros. You know, moving is not an easy task. El moverse no es un trabajo fácil. Y tienes que viajar, and you have to travel. Abraham had to travel far. Abraham tuvo que viajar lejos para que ir donde Yahweh lo estaba enviando, where Yahweh was showing him. Let's read verse 2. Vamos a leer verso 2. Dice, oops. Verse 2, verso 2 dice, and I shall make you a great nation, and bless you and make your name great, and you shall be a blessing. Yo te haré una gran nación y te bendeciré, engrandeceré tu nombre
y tú serás bendición. Not only is he's asking him to leave, but he's telling him and he's showing him that there's a promise with the obedience of moving. Hay una promesa en la bendición de obedecer el moverse. When he says to move and you move, you're being obedient, be blessed. Excuse me. So, he says, I'm going to bless you. Te voy a bendecir. I'm going to make you great. Te voy a hacer grande. So, he's talking about his name too. And that's later on where he changes his name. Después cambia su nombre, which has the essence, que tiene la esencia. Well, not only is he a father, but he is a father of many nations. Donde viene a ser no solamente un padre, sino un padre de muchas naciones. It's like him saying, you think you're blessed right now? Es como si tú piensas que estás bendecido ahorita. Es decir, espérate que hagas lo que te estoy diciendo. He's basically saying, wait till you go where I'm sending you. Espérate que donde te estás yendo, donde yo te estoy enviando, y vas a ver que la bendición, you're going to see the blessing. Did Abraham have troubles in that journey? Yes. ¿Abraham tuvo problemas en esa jornada? Oh, yeah. There was a famine, hubo un hambre, hubo problema en el camino, los enemigos, the enemy. But every single path, or every single moment of the way, cada momento del viaje, ¿qué sucedió? Yahweh estaba con él. Yahweh was with him. But basically he's telling him, I want you to go, but go for yourself. Ve, pero por ti, because I have a promise for you. Tengo bendición para ti. So, let's go to verse 3. Vamos a verso 3. And verse 3 says, and I shall bless those who bless you, and curse him who curses you. And in all the clans of the earth shall be blessed. And in you all the clans of the earth shall be blessed. Dice, yo bendeciré a aquellos que te bendigan, pero maldiciré a cualquiera que te maldiga, y por ti todas las tribus de la tierra serán bendecidas. So, aquí, ¿qué le está diciendo Yahweh? What is Yahweh telling Abraham? ¿Qué le está diciendo a Abraham? Él le está diciendo que donde vas a ir, where you're going to go, lej. Le está diciendo lej, que vaya. Where he's going to go, I'm going to be on your side. Voy a estar a tu lado. You don't have to worry about the enemy. No te tienes que preocupar por el enemigo. You don't have to worry about the enemy. Many people quote this chapter and verse. Muchos hablan de este capítulo y verso, ¿verdad? Y dicen, oh, bendeciré. Oh. We like put ourselves, los ponemos como si nos ponemos en a pedestal o en algo alto y decimos, oh, él va a bendecir a los que me bendigan y maldecir a los que me maldicen. The word is true, la verdad, la palabra es real.
Pero ¿qué tiene que haber? Obediencia. There has to be obedience. If there's no obedience, how can he be on your side? ¿Cómo puede estar a tu lado si no hay obediencia? Miramos, no sé si se recuerdan la historia de Jacob, if you remember the story of Jacob, where he's about to cross, está al punto de cruzar y se va a enfrentar con su hermano, and he's going to confront himself. Oh, no, I'm sorry, es Joshua. Es Joshua. Y ve un ángel. He sees an angel. And he says, are you on my side or are you on the enemy's side? Dice, ¿estás a mi lado o al lado del enemigo? Y él, ¿qué le dice? Yo estoy al lado de Yahweh Sebaot. I'm on the side of Yahweh Sebaot. Says, I am not on anybody's side. I'm on his side. Estoy en el lado de Yahweh. I'm on Yahweh's side. So, it's almost like if you ever played baseball, si has jugado béisbol o un deporte or any sport, people always stand, se para la gente, ¿verdad? Y andan escogiendo quién va a estar en el equipo. They're always picking who's going to be on the team. And when you what team you want to get picked on? ¿Qué equipo quieres que te escojan? El que va a ganar, the winning team. So, it's kind of like that, donde tú tienes que escoger el lado que sabes que va a ganar. You got to pick the side where you know is going to have the victory. Va a tener la victoria. Because being on his, next to him is where the victory lies. Estando al lado de Yahweh es donde está la victoria. You know, that's why the psalm that says, el que mora bajo la sombra del Omnipotente. He that abides under the shadow of the Almighty. See, there is a shadow, hay una sombra, pero si tú quieres ser bendecido, if you want to be blessed, you got to be in that shadow. Tienes que estar en esa sombra. You cannot be or act the way you want to act or be wherever you want to be. No puedes estar donde tú quieres estar o actuar como tú quieres actuar. Sino que tienes que estar bajo la cobertura. You have to be under the covering or the shadow where he has put his shadow, where he has put his covering. Donde Yahweh ha puesto su cobertura o su sombra. Ahí es donde tú tienes que estar debajo. That's where you need to be under. So if he tells you, if Yahweh says stay here in this place, y Yahweh te dice quédate en este lugar, and you move from that place, y tú te mueves de ese lugar y eres atacado and you're attacked, whose fault is it if something happens? ¿Quién tiene la culpa? Nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos salimos fuera de la voluntad. We came out of the grace or the shadow of the Almighty. Nos salimos de la sombra del Omnipotente. We need to walk in obedience. Necesitamos que caminar en obediencia. And what is walking in obedience? Es caminar en obediencia. Being in the place where you are told to be. Estando en el lugar donde Él te está diciendo que estés. If Yahweh says, be here, you be there. If Yahweh says, go over there, si Yahweh dice, ve allá, tú vas. You know, what happens with us saying, ¿qué pasó con nosotros? Dijimos, oh, I will go where you go. Yo voy a ir donde tú vas. We got to be like Ruth. Tenemos que ser como Ruth, donde dice, my Elohim, your Elohim will be my Elohim. Tu Elohim va a ser mi Elohim. And wherever you go, y donde quiera que tú vayas, yo voy.
That was why her name was Ruth, the companion, because she was obedient and she went where she was told to go. Fue donde le dijeron que fuera. Por eso el nombre de ella era Ruth. Era la abuelita de David. She was the grandmother of David. So, the word here shows us, la palabra nos enseña, is showing us here, that not only is he telling Lech to go, que vaya, Lech, but he's telling him Lech Lecha, le dijo Lech Lecha, que es ve para ti mismo, go for yourself. In other words, I want you to go, but I want you to go for yourself, because I'm going to bless you, porque te voy a bendecir. And you got to be obedient. When you don't go when he's telling you to go, we become to fall into disobedience. Caemos en desobediencia. But we see here that he's telling them to go, le está diciendo que vaya y lo va a bendecir. So Abraham left. Well, before I go there, I think I again in verso 3, here in verse 3, in chapter 12 of Genesis, capítulo 12 de Génesis, verso 3, verse 3, it says, "And all the clans of the earth shall be blessed." Dice, y por ti todas las tribus de la tierra serán bendecidas. You see, knowing what that means that through him or through his lineage, a través de Abraham, viene la salvación, the salvation comes. Through the Messiah, a través del Mesías que viene, but through his seed, as su semilla. There's a promise. Hay una promesa que viene. And you see, everybody else reaps. Todos los demás cosechan la bendición, the blessing from others. You know, the thing is that when someone is anointed, cuando alguien tiene la unción, and whoever's around that receives, el que está alrededor de esa unción o esa bendición, recibe. The prophet Elijah, el profeta Elías, the prophet Elijah, cuando murió él, when he died, what did it say about his bones? ¿Qué dijeron de sus huesos? Echaron un hueso y they put a dead man on his bones, volvió a vida otra vez. and he lived to life. Era Eliseo, no because Elijah was taken up. I'm sorry, my mistake. It was Elisha. Fue Eliseo. El que murió y los huevos cuando lo enterraron, his bones, when they buried him, they put a dead man over his bones, even though all that was left of him was his bones. He came back to life. Volvió a vivir. Because of the anointing that was all the way up in the bones, in the marrow. Aún al tétano de los huesos estaba la bendición. Amén. So, dice aquí el verso 4, verse 4. So Abram left as Yahweh had commanded him, and Lot went with him, and Abram was 75 years old when he set out from Haran. Dice el 4. Así que Abraham salió como Yahweh le había dicho, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. So, Abraham ya era un anciano. He was elderly already, 75 years old, 75 años. So,
We might say, well, why do you have to wait? I'm getting old now. Me estoy poniendo viejo. ¿Por qué hasta ahora? Because the best is yet to come. Porque lo mejor ya está por venir. ¿Sí me entiende? All these 75 years, you know, that he lived, 75 años que vivió, y hasta ahora ahí viene una gran bendición, pero tiene que haber ¿qué? Obediencia. What does it have to be? Obedience. Brings blessings. Amen. Obedience brings blessings. Declare that. So, let's go to verse 5. Vamos a verso 5. And Abraham took Sarai, his wife, and Lot his brother's son, and all their possessions that they had gathered, and the beings whom they had acquired in Haran. And they set out from the land of Canaan, and they came to the land of Canaan. Abraham tomó a su esposa Sarai y a Lot, el hijo de su hermano, y todas sus posesiones, las cuales había acumulado, como también la gente que había querido en Harán. Entonces ellos salieron para la tierra de Canaán y entraron en la tierra de Canaán. See, Abraham, when he left, Abraham, Oh my gosh. Oh. Abraham cuando él salió, Abraham salió, con él se fue todas sus posesiones. Abraham, when he left, he took all his possessions, it says. Oh. Todo lo que había acumulado. Imagine everything that Abraham had accumulated in 75 years. Todo lo que Abraham había acumulado en 75 años y tener que mover todo eso. Abraham had to move everything that he had for 75 years. Y también hasta los siervos, everybody that was around him went with him. Todos los que estaban con él se fueron con él. So they begin the journey, empiezan la jornada. So, vamos a verso 6. Let's go to verse 6. And Abram passed through the land to the place of Shechem. Shechem, as far as the timbrous tree of Moreh. At the time of the Canaanites were in the land. Abraham pasó por la tierra hasta un lugar llamado Shechem. Al cedro alto, los cananíes estaban entonces en la tierra. So, the land that where he was to possess, la tierra que él iba a poseer, otros la estaban poseyendo. Others were possessing it. You know, every time where he tells you to go, doesn't matter whose riches they are, no importa de quién son las riquezas. Si él quiere, if he wants to, those blessings or those riches, esas riquezas, las bendiciones, van a ser tuyas. They're going to be transferred to you. Van a ser transferidas a ti. Okay, look what verse 7 says. Verso 7. And Yahweh appeared to Abram and said, to your seed I give this land. And he built there an altar to Yahweh, who had appeared to him. Yahweh se le apareció a Abraham y le dijo, a tú será, yo daré esta tierra. Así que él edificó un altar allí a Yahweh, quien se le había aparecido a él. So miramos aquí que
Yahweh le había prometido a Abraham la tierra y aún no tenía hijos. He still had no children. He had nothing, no inheritance, or to be able to leave an inheritance to a child. So él estaba, por decir, a 75 años y acababa de terminar la jornada. He had just finished the journey, the exhausting journey of moving. Desde donde él estaba hasta Canaán, where he was into Canaan. Él no había troques de transporte. There were no trucks of transport in order to transport all this stuff. He had to use camels, tuvo que usar camellos, o cualquier animal que tenía, whatever animal he had in his possession, in order to move everything that he had. But yet, when he left where he lived before, pero cuando él se fue de donde él vivía, he was confident, él estaba confiado porque Yahweh le había dado una promesa. Yahweh had given him a promise. He told him, go, lech. Ve, lech. But I don't want you just to go for yourself. No quiero que nomás vayas para ir. I don't want you just to go because I'm telling you, but I'm telling you to go for yourself. Quiero que te vayas para ti mismo. And that's why where we get those two words, lech, lecha. And you know, sometimes promises take a long time. A ver, las promesas duran. I mean, it took 400 years for them to possess the land. His descendants. Sus descendientes duraron 400 años para que esa promesa se cumpliera. You know, that's why many times when we ask for something, pedimos algo, a ver, le tengo que decir a Yahweh, Yahweh, remember, Yahweh, acuérdate, you are eternal, and I'm not. Tú eres eterno, y yo no. You might have hundreds of years, I don't have hundreds of years. Tú tienes cientos de años, yo no tengo cientos de años. We pray, we say, let me see the promise. Oramos, déjame ver la promesa. Let me get to enjoy the promise. Permite que disfrute la promesa. That we'll be able to enjoy the promise. Que podamos disfrutar de la promesa. So, vemos también un tiempo que sufrió el pueblo de Israel. That we see the time of Israel suffered, the time where they were taken from their land, se fueron quitados de su tierra, and many were killed and suffered. Muchos sufrieron, pasaron por cosas, but it is because of disobedience. When we are in disobedience, we lose things. Cuando estamos en desobediencia, perdemos cosas. The promise is still there. La promesa está ahí todavía. Because Yahweh is not a promise breaker. Porque Yahweh no quebra su promesa. I mean, He can say, you know, this is yours. Él puede decir, esto es tuyo. But it's going to depend on us. Depende de nosotros whether we are obedient or disobedient about what He's asking us to do in our life. And sometimes it takes years to receive the promise because we're disobedient. A veces duramos muchísimos años porque somos desobedientes. I remember
one of my aunts telling me in her older age, en su viejez, why did I not know the Messiah when I was young? ¿Por qué no conocía al Mesías cuando era joven? She said, with tears in her eyes, she says, my life would have been different. Mi vida pudiera haber sido diferente. Because with him, it's much easier. Con él es más fácil la vida. There's one of the writers that I enjoy his books, and many people know him. Hay un escritor que me gusta mucho sus libros. His name is C.S. Lewis. El nombre del escritor es C.S. Lewis. He has written many different books. He's very well known for the Chronicles of Narnia. Es muy bien conocido por las Crónicas de Narnia. But he also has another book. I mean, he has various books that he has, but one of the books that I want to talk about, uno de los libros que quiero hablar, se llama Grief Observed. Se llama este libro Tristeza Observada. Is where he takes you through a journey, donde él te lleva a través de una jornada, where he talks about his life, donde él habla de su vida, de que when he was a young boy, cuando él era un niño joven, su mamá de él se murió. His mother died. Estaba muy joven él cuando su madre murió. He was very young when his mother died. But then, but he did not know the Messiah. Él no conocía al Mesías. So he grieved a lot. So estuvo muy triste por mucho. Al punto de que él era un ateo. To the point that he was an atheist. Pero there was a man, he used to even debate. Había un hombre que él debatía. And he's another famous writer, very well known. Es otro escritor muy bien conocido. He is known for the book and the movies. Well, not the movie, but the book. Está conocido por el libro which is called Lord of the Rings. El Señor de los Anillos. Where he used to debate him. Él lo debatía. R.C. Tolkien. El R.C. Tolkien, él debatía y le decía, Carl, yeah, I might be getting his name. I always kind of mess up on his name. R.L. Thank you. Somebody in the background that said R.L. Tolkien. Sorry. I don't want to misquote somebody. So R.L. Tolkien, he debated C.S. Lewis. Él debatía a C.S. Lewis. Al punto de que C.S. Lewis se convierte. Up to the point where C.S. Lewis converts. Oh, gosh. And he becomes a believer. Se hace un creyente. But this time, while later on in life he gets married, se casa. And then he has to go through grieving process again. Tiene que sufrir otra vez una gran tristeza, observing the death of his wife. Observando la muerte de su esposa. But what is, though he had grief, aunque tuvo tristeza, él habla de que una fue más difícil que la otra. One was more difficult than the other. The one without the Messiah was the most difficultest. El sufrimiento sin el Mesías era más difícil. So what do I want to tell you with this? ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? De que
Cuando caminamos en la promesa, when we walk in the promise, we walk in obedience, caminamos en obediencia, recibimos la bendición, we receive the blessing. But the blessing, not always does it come easy. No llega fácil todo el tiempo la bendición. It comes with a struggle. Viene con lucha. No te la va a poner así nomás. He's not going to give it to you just like that. How many commercials don't we watch? ¿Cuántos anuncios no se miran? Lose weight, pierde peso. No need to exercise. No necesitas que hacer ejercicio. Tómate esta pastilla. Drink this pill. You will lose pounds by the minute. Perderás libras por minuto. What you lose is money in your bank account. Lo que pierdes es dinero en tu cuenta de banco. Todo lo que estás gastando en las pastillas, what you're spending on the pills. So, entonces, no hay nada más, o sacan, no hay necesidad de ir al gimnasio. You don't need to go to the gym. No hay que ir al gimnasio. While you sit at home watching TV, put this on your body. Mientras te sientas en tu casa, ahí en el sofá viendo televisión, en la máquina hace el ejercicio por ti. The machine does the exercise for you. And you will lose pounds. Y va a perder peso. That'd be nice. I mean, sería bueno, sería maravilloso así. Go for it. Do all you can. Pero no, la realidad no es así. The reality is not like that. Reality is, like what they say, no pain, No game. no gain. Como dicen, no hay dolor, no ganas nada. You have to go through pain and suffering. Sometimes we say, I wish I could erase my past. Why not? Quisiera poder borrar mi pasado. You know, your past can be erased. Tu pasado puede ser borrado. But the scar has to stay there. Pero la herida tiene que permanecer. Why? ¿Por qué? Because if the scar is not there, you are not reminded. Si la herida no está ahí, no te recuerdas. Right. And then we become, like the word says, hacemos como la palabra dice, as the pig returns to the pen, como el cerdo regresa al lodo, el perro al vómito, and the dog to his vomit, so does man, así el hombre regresa a su pecado, man returns to his sin. So, we have to, go through suffering in life. Tenemos que pasar por sufrimiento en la vida. In order to gain belief. Para poder aumentar y crecer en nuestro caminar. If we don't struggle, si no tenemos lucha, no vamos a progresar. We're not going to progress. Now, how much struggle do we gotta have? ¿Qué tanta lucha tenemos que tener? You have to keep you going. I say it depends on how disobedient you are. Depende de qué tan desobediente eres. How many times are you going to bump your head in the same place? I mean, how many times do you bump yourself on something until you do something about it? ¿Cuántas veces te tienes que golpear en algo o en el mismo lugar hasta que haces algo diferente? Like you go through a certain place and boom, you bump your head. Te va por ahí, te pega en la cabeza. What do some of us do? We keep bumping our heads. Nos seguimos golpeando ahí. When our children are growing up, and the corners of the house, we try to protect them. Las esquinas de la casa lo tratamos de proteger para que no se peguen en la cabeza, so they don't get hurt. We don't remove the furniture. No removemos los muebles. What do? We put a pad or something on it. Le ponemos algo suave, ¿verdad? Para que no se peguen ahí.
Same thing, the Father, makes it more better for us where we can't get hurt. We might bump ourselves, nos golpeamos, pero aún está ahí todavía. It's still there. ¿Hasta que qué? Until what? The child says, oh, there's the table. Ahí está la mesa, la esquina, that corner. I'm not going to hit my head there. We will continue to bump our heads, hurt ourselves. Vamos a pegarnos la cabeza, golpearnos, until we change. Hasta que cambiemos. And we say, I want to change. Quiero cambiar. I'm going to change. Well, let's go to verse 10 here. Verso 10. No, wait. Where was I here? Let's go to verse 9. Vamos a verso 9 aquí, capítulo 12, chapter 12, verse 9 in Genesis 12. Dice, and Abram set out continuing towards the south. Entonces Abraham partió y salió y encampó en el desierto. See, sometimes we think of when we say desert or desierto, man, that place is deserted. No hay nada aquí. There's nothing here. What is better? To be in a place where Yahweh is, though there's nothing, donde está Yahweh y no hay nada, o un lugar donde hay mucho y no está Yahweh. What's better? There's nothing. ¿Dónde está Yahweh? Where Yahweh's there. Even though there's nothing, aunque no haya nada, but as long as He's there, that's what's important. Y dice, mira, 10. And a scarcity of food came to be in the land, and Abram went down to Mitzrayim to dwell there, for the scarcity of food was severe in the land. Pero había hambruna en la tierra, así que Abraham descendió a Mitzrayim para quedarse allí, porque la hambruna en la tierra era severa. So, the land where they were at, there begins to be lack of food. No había casi comida. Había hambruna. And so they had to go towards Egypt. Tuvieron que ir a Mitzrayim, where there was food. Sometimes He uses pressure to move us to do something. Él a veces usa presión para moverlos a algo, un lugar, para que podamos ser obedientes, so that we're obedient. But He also does it so He could test and try or judge, para que pruebe y juzgue a los que tiene que juzgar. And here we see that He later judges Egypt. Él juzga a Egipto. ¿Cómo lo tratan a él? Todas estas cosas que pasan son proféticas. All these things that are happening are prophetic because Abram went to Egypt. Abraham fue a Egipto. Then Isaac went to Egypt. Luego Isaac went to Egipto. Then Abraham's descendants went to Egypt. Los descendientes de Abraham fueron a Egipto. Then all the children of Jacob, los hijos de Jacob, quedan en Egipto. Y luego salen. The thing is, like I said, sometimes we have to experience bondage. Tenemos que experimentar la esclavitud para poder aprender. To be able to learn. Two things are going to happen. Luego van a pasar. Una,
You're going to be broken. Va a ser quebrantado. And you're going to change. Y va a cambiar. And otra. Va a ser quebrantado. You're going to be broken. And you're going to become bitter. Y te vas a amargar. Como muchos se amargaron. Many got bitter. Y dijeron, ¿para qué nos trajo aquí? ¿Para qué nos mandó para morir? Why did he send us here? So we can die? Why did we have to come to here? ¿Para qué llegamos a este lugar? Because many times we go somewhere and then we begin to complain. Empezamos a quejarnos. But I just want to reiterate, quiero terminar con esto, I want to finish with this, is that not to forget the opening word in verse 1 of chapter 12 of Genesis, la palabra con la que abrimos en Génesis, capítulo 12, verso 1, donde le dice, ve tú mismo, go yourself, leja, para que podamos saber, that we're able to see and know that He not only wants us to go, no solamente Él quiere que vayamos, but He wants us to go for ourselves. Pero Él quiere que vayamos por nosotros mismos, because He has a plan for us. Porque Él tiene un plan para nosotros. Él tiene un plan para nosotros. He has a plan for us. He has a plan for you. Él tiene un plan para ti. Pero si no te mueves al plan, if you don't move according to the plan, you're going to miss the blessing. Va a perder la bendición. So, con todo eso, with all that, los dejo con esta palabra. I leave you with this word. Que sean bendecidos este día. That you be blessed this day. That you have a blessed week. Que tengan una semana próspera. Y una vez más, and once again, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos y bendiciones.